ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں ایک بہت اہم مسئلے پر جو مائنورٹی اسٹوڈنٹس کا ہے، ایس سی اسٹوڈنٹس کا ہے، ایس ٹی کا ہے اور بی سی اسٹوڈنٹس کا بھی ہے، اور یہ مسئلہ ہے فیس ری ایمبرسمنٹ کا۔ سر، ایم ٹی ایف، آر ٹی ایف، پری میٹرک اینڈ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ 4 سال سے بچوں کی فیسز آئی نہیں ہے سر، اور اس کی وجہ سے نہ صرف اسٹوڈنٹس پریشان ہے بلکہ کالج کے مینجمنٹس بھی پریشان ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے سر، ہر سال قریب 7 لاکھ ایوری ایئر آلموسٹ 7 لاکھ اسٹوڈنٹس گیٹ enrolled for the fees reimbursement under MTF and RTF, pre-matric and post-matric, sir. For the last 4 years, the scholarship has not been released, due to which the students are facing hardship, their certificates are not being getting released, and the government have instructed to release the certificate. Sir, certificates agar release kar dete hain, to sawal ye hai, sir, کہ managements کیسا چلائیں گے؟ A college functions and runs through the fees which is being collected from the students. If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong. 20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 lakh students suffer کر رہے ہیں، ایس سی، ایس ٹی، بی سیز، مائنورٹیز، اور نہ صرف 20 lakh students suffer کر رہے ہیں سر، almost 4 lakh teaching staff is not getting their salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid. So it is such an important issue, sir. Sir, the government should not forget that, if today we are here in the state of Telangana, it were the sacrifices of the students, the agitation of the students, that we got Telangana, sir. And now the hardship has been faced by the students. They are not getting certificates, they cannot go for the jobs, and the managements are not getting the money, they are unable to pay the salaries. Many colleges are shutting down, sir, they are availing loans, and it has been more than 1 year, not a single paisa has been released, sir. Not a single paisa has been released, sir. And also the CM overseas scholarship, sir, I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. Sir, 5 lakh روپیے لے کر جو ہے سو ان کو 20 lakh روپیے ریلیز کیا جا رہا ہے. سر آپ بتائیے سر، یہ بچوں کی اسکالرشپ نہیں آتی ہے، اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں، اور جو پیسے کھانے والے 5 lakh روپیے لے کر میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو نہیں دیتے. سر یہ اتنا امپورٹنٹ اور برننگ ایشو ہے سر، کہ یہ بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ ہو رہا ہے سر، ان کے مستقبل کو تاریکی میں اور اندھیرے میں ڈالا جا رہا ہے. سر آئی ریکویسٹ ٹو یو سر، کائنڈلی ریلیز سم اماؤنٹ سر، سم اماؤنٹ، کچھ تو پیسے دیجئے. آپ کسانوں کو دے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ دے رہے ہیں، آپ تلنگانہ تلی کے لیے دے رہے ہیں، بہت اچھا ہے، دیجئے سر، لیکن سٹوڈنٹس کے لیے بھی تو کچھ کیجئے سر، کالجز کا کچھ کیجئے، وہ ٹیچنگ سٹاف کا کیجئے. اتنا برننگ ایشو ہے سر. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت صرف یہ نہیں بولے گی کہ وی ہیو نوٹڈ ڈاؤن. No sir, please note it down as an important issue which needs to be addressed immediately, sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering, sir. And please do not forget, sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab. And it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer, nahi ye backlogs hai, TRS government 4 saal ka chhod kar gayi. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement. Sir, the students are suffering. If not, sir, I want to come on record and say that. MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student, so that the student do not suffer, sir. Thank you, sir. ड्रैकोनियन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल सर, ओवैसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट
बाद ओवैसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. K. Radhakrishnan. इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।